वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्तिः। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतङ्गमय। ॐ शान्ति शान्तिः। Good morning, Shubhodayam. So many of you are going to your villages for this summer. Sorry, Dasara. ఎంతమంది వెళుతున్నారు గ్రామాలకి? గ్రామాలకు వెళ్ళేవాడు ఎవరు లేరా? ఓ, నాట్ మచ్, నంబర్ is very less. Okay. You're all Hyderabadites. ఇప్పుడు అందరం మనం ఇప్పుడు పట్టణవాసులం అయిపోయాం. పిల్లలతో సంబంధం తగ్గిపోయింది చాలామందికి పర్మనెంట్గా. Please see page number 102. First and the last quote in the page. Our lifeblood is spirituality. If it flows clear, if it flows strong and pure and vigorous, everything is right. Political, social, any other material defects, when the poverty of the land will all be cured if that blood is pure. But mark you, if you give up that spirituality, leaving it aside, to go after the materializing civilization of the West, the result will be that in 3 generations you will be an extinct race, because the backbone of the nation will be broken. The foundation upon which the national edifice has been built will be undermined, and the result will be annihilation all round. There is a warning here. Swami is saying that if you run after the materializing civilization of the West, the race will be an extinct race within 3 generations. Now, every country will have its own ideal. What has been the ideal in this country, in this culture for millennia? Spirituality. Spirituality is the bedrock of this civilization. Spirituality is our lifeblood, mana jeevanadi. Adhyatmikata mana jeevanadi. You know, people have investigated into the deeper mystery of life itself. Nowhere else in the world that much of time, energy and intelligence has been invested to unravel the mystery of life itself. జీవితాన్ని అర్థం చేసుకోవటానికి పూర్తిగా మనిషి ఎందుకు పుట్టాడు, ఇక్కడ ఏం చేయాలి, ఏం చేస్తే జీవన సాఫల్యాన్ని పొందుతాడు. They pondered deep, they meditated, they investigated like a scientist, and then they came up with the truth. What is that? The ultimate goal is to know the truth.
Now they call it as Chaturvida Purusharthas, Dharma, Artha, Kama, and Moksha. Moksha is the goal of life. They said that to seek things is innate to human being, right? Desires. We are all here actually as in human form because we have some desire. We want to enjoy something from this world. We want to take something from this world. It's okay, our people said. But whatever the artha and kama that you enjoy, whatever the wealth and the pleasures that you want to seek, you can seek, but according to dharma. Only then you will become eligible to know the truth, to experience the truth, to know God. And they have found out this cycle of birth and death is stifling, is oppressive. So this you are born and again you are dead, again you are born, you are dead, you are born, you are dead. This is a cycle. Anything that is cyclical can never give you true peace and happiness. You must come out of the cycle. So then they said that, yes, how to come out of the cycle? Yes, you follow dharma and enjoy artha and kama according to dharma, and then you will get out of the cycle and you will become free. That's called spiritual freedom or mukti or liberation. That is the goal of all religions, in fact. In some religions they call it a Jannat or heaven, in some religions it's called mukti, but the ultimate state is one and the same. The Swamiji said, but if you only run after the artha and kama, giving up moksha, you will be an extinct race within 3 generations. Today that moksha is not the ideal even in this country and civilization. And Swamiji gives a warning to us that if you run after the materializing civilization of the West, పాశ్చాత్య భోగ నాగరికతలు కనుక అనుకరించడానికి నువ్వు పూనుకుంటే సిద్ధమైతే 3 తరాల్లో జాతి అంతరించిపోతుందంటది. Not only that we will become extinct, the other races also will become extinct. Why, you may ask? Swamiji made a statement, I think around 1896 or 97. He gave a warning to Western nations. If you don't take spirituality from India, you are sitting on a volcano. That volcano might erupt at any time. భారతదేశం నుంచి కనుక మీరు ఆధ్యాత్మికతను స్వీకరించకపోతే మీరు ఒక అగ్నిపర్వతం మీద కూర్చున్నారు, అగ్నిపర్వతం ఎప్పుడైనా బద్దలవుతుంది. After Swamiji made this statement, within 50 years, 2 world wars came. First World War and Second World War. Why do you think actually they fought world wars? Because of excessive materialism, greed for money, greed for wealth. Nation in competition with other nation. If I become a military power, I will become hegemonical. I will dictate terms to you. You have to give your resources at a cheaper price to me. Otherwise, I will declare a war against you. This fight between nation and nation will automatically start if there is materialism becomes the sole objective of purpose of human existence. సో అందుకని స్వామీజీ అప్పుడే వార్నింగ్ ఇచ్చారు, వాళ్ళు పట్టించుకోలేదు. 2 యుద్ధాలు వచ్చాయి, బట్ వీ హ్యావ్ నాట్ లెర్న్డ్ అవర్ లెసన్స్ yet, అండ్ అగైన్ వీఆర్ ఫైటింగ్ వార్స్ టుడే. You just see. Is it not an uncivilized behavior? Does it not speak for uncivilized behavior on the part of a human being to fight a war? Sometimes we go to such an extent that we forget that we are all one species. ఓకే, మనందరం కూడా ఒకే స్పీసీస్ అని కూడా మర్చిపోతాం. వార్ యాక్చువల్లీ ఈజ్ ఎ ప్రూఫ్ దట్ హ్యూమన్స్ హ్యావ్ నాట్ బికమ్ సివిలైజ్డ్ యెట్. మనిషి ఇంకా నాగరికతను పొందలేదని దానికి నిదర్శనం ఏంటంటే యుద్ధాలు. అండ్ ఫర్ ద కైండ్ ఆఫ్ వెపన్స్ దట్ టుడే వీ హ్యావ్, ఇఫ్ యూ ఫైట్ వార్, ఇఫ్ వీ డోంట్ నో వేర్ దీస్ 2 wars will lead to, if it spills into a bigger war and bigger war, world is increasingly getting polarized, okay, on 2 sides. Half of the nation this side, half of the nation that side. That means it is definitely going to be another major war if you don't nip it off in the bud stage itself. That's why in recent G20 meeting also Prime Minister has told that this is Vasudhaiva Kutumbakam, that is our primal objective, that is our cultural value. World is one family. We are all one species. Humanity is one species. We are all inhabiting one earth and one humanity. Okay, and we have a common goal, that is to know the truth. And if you don't preach this louder and bigger and wider, if you don't give this ideal, human beings will separate themselves, segregate themselves on the basis of religion, on the basis of nationality, on the basis of language, on the basis of ethnicity, and then fight among themselves. And then there will be total destruction. Albert Einstein made a great statement after Second World War. What he said, I don't know with what weapons they are going to fight the Third World War. Fourth World War they will fight with stones and sticks. రెండో ప్రపంచ యుద్ధం చూసిన తర్వాత ఆ గొప్ప సైంటిస్ట్కి ఏమర్థమైందంటే, ఆ వినాశనాన్ని చూసిన తర్వాత వాళ్ళకి భయమైంది. మనిషి ఆయుధాలను ఎక్కడ వాడుతున్నాడు, తనకి ఎగనిస్ట్గా వాడుతున్నాడు, ఎదురుగా ఉన్నది కూడా మనిషి అన్న విషయాన్ని మర్చిపోయాడు, చంపడానికి పూనుకున్నాడు. తర్వాత కంప్లీట్ ఇన్సేనిటీ, ద కైండ్ ఆఫ్ యాంగర్, ద కైండ్ ఆఫ్ హేట్రేడ్, ద కైండ్ ఆఫ్ ఇల్విల్ బిట్వీన్ నేషన్ అండ్ నేషన్ వాజ్ కంప్లీట్ ఇన్సానిటీ. అంటే పిచ్చితనం అనమాట, అంతే. అంటే ద పర్సన్ హూ ఇస్ లివింగ్ అక్రాస్ ద బోర్డర్ ఈజ్ ఆల్సో హ్యూమన్ బీయింగ్, దట్ యూ ఫర్గెట్ దాట్. అండ్ దెన్ దే సెడ్ దాట్ సపోజ్ సెకండ్ వరల్డ్ వార్లోనే అన్ని వెపన్స్ వాడారు, థర్డ్ వరల్డ్ వార్కి ఆయనకు అర్థమైంది ఎన్ని వెపన్స్ డెవలప్ అవుతాయంటే ఈ టెక్నాలజీ వాడుకొని
ఇన్ని సంవత్సరాలు యుద్ధాలు చేయాల్సిన అవసరం లేదు. దట్స్ వై ఈ సెడ్ దట్ ఐ డోంట్ నో విత్ వాట్ వెపన్స్ దే ఆర్ గోయింగ్ టు ఫైట్ ద థర్డ్ వరల్డ్ వార్. ఫోర్త్ వరల్డ్ వార్ దే విల్ ఫైట్ విత్ స్టోన్స్ అండ్ స్టిక్స్. అంటే థర్డ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత ప్రపంచం అంతరించిపోతుంది, మనిషి మళ్ళీ ఆదిమ మానవుడు క్యూ మనిషి నుంచి మొదలుపడుతుంది, రాతి మనిషి నుంచి రాతిగా మొదలవుతుంది. So we have to be careful. India has a great responsibility, sacred responsibility to unite the world into one species, to unite the entire humanity into one family that we alone can do. We have that spirituality and those spiritual values. That's why Swami is saying that if you give up that spirituality and run after the materializing West, not only you will become an extinct race and the world also will become extinct. You will be putting the world in that danger. So hold on to your spiritual foundation and then give the spiritual values to the rest of the world as well. That's the message. Thank you. Nice day.